listeners, wherever you are, hello and welcome to this new episode of your program, Spectra. As you can see behind me is the beautiful Canadian flag with the beautiful maple leaf in the center. This is the annual episode, special episode, as we celebrate the Canadian National Day on July the 1st. And like every year, I have the most distinguished guest with me. And before we talk more about this very distinguished guest, today we're going to talk about the Canadian citizenship and the Canadian nationality. And what is the meaning of citizenship versus nationality? Are they synonymous? Are these interchangeable words? Or are they prerequisites for one another in general? And specifically in Canada, are they one and the same? And does Canada present a new version of maybe citizenship, a new version of nationality, a new version of culture? To delve deeper into the crypts of this topic, I'm really very much delighted to be accompanied by my most distinguished guest, Her Honor, Judge Rania Sfer. But before I welcome you, I'd just like to explain to our dear viewers that Canada is a bilingual country. So we speak English and French. So today, we thought we can present this episode in the two languages. So we'll be in English and French. So I would like to welcome you, dear Judge. Bonjour. Bonjour à vous et merci pour l'accueil. Merci de m'avoir invité à votre programme. Je vous remercie pour l'introduction également. Merci. I thank you very much, and the honor is all mine. Merci à vous. And to start, I would like to ask you, in general, généralement, can we talk about citizenship, citoyenneté, and nationality? What is the difference? Il y a une toute petite différence entre les deux. Certains pays ont choisi d'appeler l'appartenance à leur pays nationalité. Et cette nationalité peut être obtenue par le fait qu'on soit né dans ce pays, marié à quelqu'un de ce pays, ou parce qu'on a répondu aux exigences de la loi pour appartenir à ce pays. Le Canada a choisi d'appeler l'appartenance au Canada la citoyenneté. Une citoyenneté se vit. Et certainement, on peut obtenir la citoyenneté si on est né au Canada, mais si aussi on immigre au Canada et on répond aux exigences de la loi de la citoyenneté, on peut obtenir la citoyenneté canadienne qui vient avec des droits et des responsabilités. C'est pour cela que je vous dis que la citoyenneté se vit, c'est un mode de vie plutôt, alors que la nationalité peut être juste un document légal ou bien un statut légal sur un papier qui ne nécessite pas nécessairement un certain mode de vie et un engagement envers la société. Thank you very much for this explanation here. So you said it's a style of life. So it's not only a little document that we take, it's a style of life. And it's something that Canadians chose to celebrate. And you said in other countries that people might get it because they are born in this country, they got married to some citizen of this country, or because the law says that. But it's more an identity and mode de vie, like a way of life. It's a way of life, really. So isn't that, again, somebody might say, isn't that too good to be true? Like, yeah, I heard you, and here I'll play the devil's advocate. I'll represent the other side. Okay. So I'm always arguing here. So, like, yes, I heard you. Hey, I liked what you said, but I'm sorry, I can't believe you. That's can this really happen? Can you give me an example of this in real life? Because I have trouble believing you, really. D'accord.
Moi, je suis pas là pour vous convaincre que oui, ça se vit une citoyenneté. Mais tous les citoyens qui sont au Canada, qui sont nés au Canada, qui ont obtenu la citoyenneté à travers leurs parents ou qui se sont mariés à des Canadiens ou conjoints de fait, qui ont répondu aux exigences de la loi et sont devenus des citoyens canadiens, tous sont appelés des citoyens et Mhm, tous ont des droits et des responsabilités. Oui, ça se vit, on a des responsabilités et on a des droits. Et ces droits et responsabilités, euh, certainement, on est au courant qu'on les a, mais lors de la cérémonie de la citoyenneté, au moment où la personne obtient la citoyenneté canadienne, le président de la cérémonie rappelle les droits et responsabilités mhm, aux gens. C'est la première chose ou bien c'est la chose la plus importante de la cérémonie de citoyenneté, de rappeler aux gens, aux nouveaux citoyens, leurs droits et responsabilités. Quels sont nos droits? On en a plein, mais quelles sont nos responsabilités? Nos responsabilités peuvent être un engagement à vie mhm, envers notre société, envers notre communauté, envers nos autres citoyens. Oui, ça se vit et on le voit dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Peut-être on n'a pas le temps de faire du bénévolat ou on n'a pas mhm, le temps de faire des activités d'aide dans notre communauté. Mais je peux, par exemple, couper le gazon de mon voisin. mhm, Et ça, c'est un geste très aimable. C'est un engagement dans la société et c'est une façon de vivre ma citoyenneté. Vivre ma citoyenneté, c'est respecter la propreté de ma ville. Vivre ma citoyenneté, c'est participer aux élections, aller voter, se présenter pour des commissions et des comités. Je partage mes idées, je partage ma voix avec les autres. Ça, c'est une façon de vivre. mhm. Il faut oser de rêver. Il faut oser de faire des actions. C'est comme ça qu'on s'engage dans une société. Parce que une fois on prête serment pour devenir citoyen canadien, on a adopté ce pays et c'est notre pays où l'on vit, où on fait grandir nos enfants. Pour protéger ce pays, il faut vraiment s'engager parce qu'on a un rôle de donner au suivant, de préparer, de mettre la table au suivant et de passer le flambeau aux autres générations qui vont nous suivre. Pour préparer le terrain, il faut vraiment être engagé dans la société. Thank you very much for this again, and allow me to sort of recap and summarize for those people who might not be francophones. But you ended with you will pass the flame, the torch, flambeau, the torch. So, and you talked again about in the beginning. You talked about rights and responsibilities, and the judge who is presiding over the ceremony would recall and remember and retell people your rights. It's very important to know your rights and responsibilities. With rights comes responsibilities. There are no rights without responsibilities and no responsibilities without rights. They come hand in hand. And you talked about volunteering, giving some part of your time. So maybe I don't have time for volunteering, but you said like even lawn mowing. I can go to the backyard of my neighbor and do some lawn mowing. It's a nice gesture. It's so much loved. It's so much appreciated by others. So it's again having common rights and responsibilities and being there for one another. I'm there for you. You're there for me. We're like we are having this sense of community together. This is what really binds us and brings us together. Now, how would you say that do you think that Canada is like some people again might argue they say that Canada is just made of silos and ghettos again like they are living separately because there is like no common
music or no common food and this and that, but maybe answer to this point. But again, they would say, like, how can I identify a Canadian? For instance, like I can identify a German, a French, and so on and so forth. And, they have their brands and they have, like we know, like famous cars produced by like the French, the Germans, because Canada's part of the G7, the greatest, most industrial and advanced countries in the world. It is it is like, the largest in terms of area, but it's the smallest in terms of population and the youngest in terms of age. And it's a matter of great pride for all Canadians. Australia is not a member. New Zealand is not a member. But, again, all the world knows about the German brands, the American brands, and some French brands and whatnot, but they don't know much about the Canadian brand. So if the world doesn't know about it, like, how can we create this essence, really, of a Canadian identity? L'identité canadienne n'est pas nécessairement définie par un seul stéréotype. Mm-hmm. On a toutes les identités. On est un peuple multiculturel. C'est comme ça qu'on s'introduit. C'est notre identité. On est multiculturel. Un Canadien peut ressembler à n'importe quel citoyen du monde. Et c'est Mm-hmm. ça la beauté. On est un exemple. On est une société exemplaire pour le monde. On a pu accueillir toutes ces cultures tellement différentes sur une même terre et tout le monde vit avec beaucoup, beaucoup d'harmonie. Vous avez mentionné au début, Monsieur Al-Hadari, qu'on parle l'anglais et le français au Canada. J'aimerais corriger une chose. On parle toutes les langues du monde au Canada. Et Mm-hmm. certainement, on parle 70 langues autochtones au Canada. Et on peut ajouter à ces 70 langues, on peut ajouter toutes les autres langues du monde qui sont parlées au Canada. Mais on a seulement deux langues officielles qui sont le Mm-hmm. français et l'anglais. C'est ça la beauté du Canada. Vous pouvez manger, vous pouvez goûter à toutes les cuisines du monde. Vous pouvez assister à tous les spectacles du monde, écouter toutes les sortes de musique, assister à des spectacles artistiques de tout genre qui représentent les différentes cultures du monde sur une même terre. Sur une même terre, sous un même nom, le Canada. On peut vivre notre culture comme on veut, mais on la partage avec les autres et on prend de la culture des autres. Et c'est Mm-hmm. ça la beauté du Canada. C'est ça l'exemple unique que le Canada donne au monde. Et je vous dis, il y a beaucoup de pays dans le monde qui essaient de faire comme le Canada, qui essaient que le monde vive en harmonie. Vous avez mentionné également on accuse le Canada d'être des îlots ou des ghettos, alors que c'est pas Mm-hmm. vrai, alors que ce n'est pas vrai. Dans notre quartier, dans le quartier où vous vivez, certainement vous avez des voisins de toutes les nationalités, de toutes les origines. Vraiment, oui, Dans mon yes. quartier Yeah. également. Dans Yeah. mon quartier également. Et c'est ça, cette mosaïque multiculturelle, c'est ça la société canadienne. Elle n'est pas définie par des îlots ou des ghettos. Ce n'est pas vrai. Absolutely, yeah. Like, thank you again for showing the beauty of Canada. And like you said, it's on one land and under one name. On one land and under one name, which is Canada. But they would share their different cultures, and there is a wide variety of all of these cultural celebrations, a multitude of cultural celebrations. I can eat n'importe, like whatever kind. Now I'm mixing French and English myself. I can eat, like, it doesn't matter what kind of food you're eating, and doesn't matter what kind of things I'm singing, but it doesn't matter as long as it's on the one land and under one name and believing in the same rights and responsibilities.
And actually, this reminds me of the day when I took my oath to become a Canadian citizen. I can still remember very well, like there was the judge that was presiding over the ceremony. After we took the oath, she said that today you guys stand shoulder to shoulder with every other Canadian. First generation, third, second, 10th, or seventh generation. Doesn't matter. If you're Anglophone, Francophone, doesn't matter. If you're from the Middle East, from the four corners of the globe today, you are a Canadian, sharing the same rights and responsibilities as every other Canadian. Another thing, again, like to take the oath of Canada, you have two options. You can say, I swear, or I affirm. And if you swear, you can have like any holy book. It can be the Quran, it can be the Bible, it can be the Tanakh, it can be the Gita, it can be whatever holy book you're thinking of. You can take the oath and raise your hand and take the oath. Or you can just say, I affirm. If I don't believe in a divine, it's not mandatory. So again, it's not only a plethora of languages and cultures, but it's even a plethora of faith. Mhm. So we're all free people to believe whatever we want, and to practice life in like in the way we feel comfortable, as long as we serve the same big cause. And let me say that again, and again, that's not a compliment, but that's reality. The reason I'm really honored to have you is because you are a very live example of this. You are a Canadian citizenship judge. You are the one who would grant the citizenship, which is the ultimate goal for every new immigrant. But at the same time, you're a first generation immigrant who has Arabic background. You're proud of your background. You can still eat your countries of origins food, and like dance, your countries of origin dance, but you're still very much Canadian at heart. So Absolument, absolument. yeah, so that's why I believe it's really a great pleasure to have you with us here, and Je vous remercie. um, thank you. And a lot of people, again, playing the role of the bad guy here again in this episode. A lot of people, again, they would say, like when they first come here to Canada, they see that when I go to the hospital, I have to wait. But like I'm a rich man. Like, why do I have to wait? And like the guy with the minimum wage can go to see the doctor before me. So what is that? Like, am I being degraded? Like, I don't want to be exalted or like go higher, but I feel that I'm being demoted. I thought when I came to Canada I'd be promoted, but I feel I've been demoted now. What do you say to those people? Je dirais, comment est-ce que c'est quoi la définition pour vous d'être important? Mhm. C'est d'avoir de l'argent, c'est comme ça que vous avez le droit d'être plus important que les autres. Il n'y a aucune personne sur Terre qui est plus importante que l'autre. Ni le titre, ni l'argent, ni le genre, ni les origines ethniques, rien ne rend une personne plus importante que l'autre. Et c'est le message ultime que le Canada est en train de dire à tout le monde. Et le moment de vérité, c'est la cérémonie de citoyenneté. Là où tout le monde est sur un pied d'égalité et le président de la cérémonie est en train de dire à tout le monde, vous êtes tous égaux dans les droits et les responsabilités. La salle peut être remplie de personnes de toutes les origines, de toutes les ethnies, de toutes les cultures, et ils sont tous égaux. Ils peuvent avoir différentes classes sociales et tout le monde est égal. Attendre à l'hôpital, c'est parce qu'il y a une justice sociale. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avant cette personne-là ou quelqu'un qui a besoin d'un service médical plus urgent que l'autre. Mhm. C'est pour cela que oui, tu dois attendre. Et
à l'hôpital ou n'importe où au Canada, on ne va pas prendre le montant que vous avez dans votre compte de banque pour vraiment savoir où est-ce que vous classez dans l'attente. Tout le monde doit attendre à égalité. Premier arrivé, premier servi, les plus urgents sont servis les premiers. Alors, c'est juste pour vous dire, Monsieur Al-Hadari, qu'au Canada, on est tous égaux et il n'y a aucune raison pour qu'une personne soit plus importante que l'autre. Thank you very much again. And just to recap what you've said here, again, like you said, it's the moment of truth. It is the moment of truth, really. And like, it's not the title, not your bank account, not your family, none of this determines who you are. And you said like the you know, when there is a ceremony, the hall would be filled with people from all different four corners of the globe and from all social classes as well. So not only it's not only a difference in culture, but again, difference in class. Like everybody is together. You're all one and the same. And when you go to get service, you're served according first come, first serve, and according to how urgent and how severe the case is. So it would be just actually but absurd, preposterous, and abominous, really, to say, if you have a more urgent case to serve me before you, just because I'm more rich than you, or like my family is greater than yours, or like I have a higher title than yours, or like you come after me and you get served before me because you are from this and that. So this is again that really what fortifies really the feeling of citizenship in the hearts of the people here. Another thing again that a lot of people talk about is that once they come here to Canada, like we're just talking before here, is that they find like, what is the famous Canadian car brand, or like what does Canada produce? What does Canada produce? And you know, some people watching this episode might be surprised that something that you and I know very well, like something like the Four Seasons chain, which is one of the, you know, most luxurious and most extravagant, you know, like hotel chains in the world, is Canadian. Something like the BlackBerry is Canadian. BlackBerry might not be very you know, widespread amongst normal users, but it is the top one amongst business users and security cases, because it has a very you know, secure system that's so hard to crack. You cannot crack the BlackBerry system. And we have the Canadarm in the International Space Agency. Swiss Air, people think Switzerland, but Switzerland buys its airplanes from Canadian factories, 100% Canadian. Canada invented insulin by two Canadian doctors, insulin. We have Fleming, who produced the international time zones. Basketball is a Canadian invention. So this is just like a very tiny example. So the question is, why doesn't Canada again talk about these things? Why? People would just wonder why. And again, we go to Canadian cities, we go to these very sort of metropolitan cities like Toronto, like Montreal, like Edmonton, like Vancouver, and we see some skyscrapers, but not a lot. So why is this? Isn't this a fatal mistake Canada's doing? A lot of people even don't know that Celine Dion or like Jim Carrey are Canadian, or like David Cameron, the director of you know, Titanic, is Canadian. Euh, Parce que le Canada exporte en premier et avant tout l'humilité, the humility. Parce que l'humilité est enracinée dans la culture canadienne. Vous voulez savoir c'est quoi la culture canadienne? C'est l'humilité, l'égalité. Le travail sans se faire
reconnaître parce qu'on le travaille pour nous. Vous avez nommé plein d'exploits canadiens, Monsieur Al-Hadari, et c'est très intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les grandes compagnies aérospatiales, Mhm. et tout le monde le sait déjà, les ingénieurs qui ont travaillé sur les projets les plus importants, les médecins qui ont travaillé sur des études et des recherches And pour Bombardier as well is another company. Absolutely. absolument, qui fait des trains, qui fait des bateaux, qui fait... il y a plein de compagnies, mais on n'en parle pas parce que, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non, on fait. Il y a ce qu'on appelle l'humilité. Et si vraiment on s'attendait à voir des gratte-ciel dans nos villes, on a quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus impressionnant à montrer aux gens. On a des forêts, des immenses forêts. On a des lacs, d'immenses lacs. On a une nature de toute Et beauté. Rivière aussi. On a plein de beauté de la nature. Pourquoi? On détruit toute cette beauté ou bien on oublie toute cette beauté pour montrer les gratte-ciels, les immeubles, les grandes villes illuminées. Au lieu de faire, au lieu de mettre l'emphase sur les gratte-ciels, sur les villes, sur les grandes constructions impressionnantes, on met l'emphase sur l'humain. Tout le monde a accès à un médecin au Canada. Parfois, oui, vous allez me dire, parfois c'est un peu plus long que d'autres. Oui, ça peut arriver, mais en fin de compte, tout le monde a droit à un service médical et il l'obtient. Les écoles sont gratuites, comme vous l'avez mentionné également. C'est, le système fonctionne pour l'humain et non pas pour le show-off. Mhm. On a de l'humilité et c'est ce qu'on exporte. Et ça fait partie de notre identité. Yes. Again, like you said in the very beginning, like humility is rooted in the Canadian identity. So humility, like taking a low profile, having this sweet disposition, this soft demeanor, really. So it's not exalting myself and being so snobbish and so, like um, no, it's being down to earth, being close to nature. Actually, we don't boast in having these high skyscrapers and these are like and the lights are always there. But instead of spending all of this money, like you said, on these lights and these concrete, because this is concrete and steel at the end, but we'd rather spend it on the human health, human education, human spirit, and so on. This is what really makes a difference. And if we have something to boast about, we boast our beautiful nature that we care for. The incredible amount of lakes, of rivers, of forests, beautiful animals. And this is a symbol of our flag. The Like nature. absolutely, exactly. Like I have something to share with our dear viewers here is that um, I fell in love with the Canadian flag even before coming to Canada or even before knowing how to read or write. Because I have an older sister. When I was a little kid, she had an atlas of that had a lot of maps of the world, and the very last page there is a page of world flags. And as a little child, I fell in love with the Canadian flag. I love the beautiful red and white colors and the maple leaf in the center. And before I knew anything, and really, this is what we boast here. Like we're not putting any kind of like we're not putting a cross or like a crescent or like symbols of Islam or Christianity or whatever. We're not putting like an eagle or a hawk, symbols of strength. And no, we're just putting a very, humble, a very gentle, a very humane thing, nature, and the maple leaf. And the tree of maple is a very sensitive tree, actually. It's the most sensitive tree
But this very sensitive tree gives us, during the fall, we all enjoy the different colors of the maple. And we are like the different colors of the maple again. We are the orange, we're the yellow, we're the red, we're the green. And absolutely, we don't boast in this. And, you know, some people again would say that, here in Canada, okay, you guys are happy that you have this identity and you have this and that and so on. But when people are taught history or like social studies in their countries and like civics and whatnot, they would usually teach them that we were the greatest nation. We had this great civilization, this great empire. We are the most gentle people in the world, and everybody in the world is envying us, and they want to attack us, and so on and so forth. You and I might know the answer, but I just need to ask this question here. Does Canada do the same? Does Canada do the same with its children and its citizens? For you to become a Canadian citizen and a child, what are they taught about Canadian history? Absolument pas. La différence, c'est que le Canada est très honnête envers son histoire et c'est ce qui nous rassure. Le Canada reconnaît les erreurs du passé Mm-hmm. et travaille à les corriger. C'est pour cela qu'on travaille sur la réconciliation et on doit tous faire partie de cette réconciliation. Pour arriver à la réconciliation avec les peuples autochtones, il faut en parler. En parler pour ne pas oublier et pour ne pas répéter les erreurs du passé. Mm-hmm. On n'est pas fier de notre passé, mais c'est un message aux nouveaux arrivants, aux nouvelles générations, que le Canada reconnaît les erreurs et ne veut pas les reprendre, ne veut pas retomber dans les mêmes erreurs. Pour ce faire, il faut en parler. Et pour ce faire, c'est une leçon qu'on a appris et qu'on doit toujours répéter pour qu'on la refasse plus. On le sait. Il y a des fois, on l'entend que les gens disent, oh, c'est un peu trop de parler de ces erreurs. Mais oui, c'est une erreur. Et ça me rassure en tant qu'immigrante, certainement. Pourquoi? Parce que je sais que mes droits sont bien réservés, sont bien préservés. J'ai des droits et on les protège. And before I would sort of summarize and translate what you just said, but sometimes it occurs to me that there is some kind of relationship between, not being proud of our past, but again, teaching our children again and our new Mm. citizens our past in order not to repeat the same mistakes again. And I see this as a relationship between, like teaching these things, these values, and young Canadians becoming mature so fast because I see it like it's like if you bring a hot like glass of water, a boiling glass of water, even like I would never touch it. You would never touch it because you know better. You're taught as a child by your parents, for instance, that this hurts. How but a little child doesn't know. So how do we reach maturity is by learning from our previous mistakes and our history. So, Absolutely. do you see the resemblance here? Like, is Absolutely, yes, I agree 100%. Oui, absolument. Je vois la ressemblance et c'est ça la leçon de répéter l'histoire, de répéter ce qu'on a fait dans le passé, de répéter d'avouer nos erreurs. C'est très important, c'est très important, c'est très important de reconnaître ses erreurs. et pour corriger aussi. Mais c'est comme ça qu'on corrige. Sinon, on peut pas Exactement. corriger. Il faut reconnaître qu'on a fait une erreur pour accepter de corriger et de ne plus recommencer. Mm-hmm. Exactement. So basically, again, it's so we know our errors and we don't want to repeat them again. So we admit them and we try to correct our mistakes of the past. And
do you think that the Canadian example can be transferred to the rest of the world? Because, like you said, in Canada here, we have people from all parts of the world, from the four corners of the globe. So actually, we're living in the world. When you're living in Canada, you're living in the world, actually. Absolutely, yes. Yeah, and it's a daily life in the world. We're living a daily life in the world. So is there like would I be exaggerating if I Mhm. say like if Canada can do it, so can the rest of the world? Oui, vous êtes en train d'exagérer parce qu'on sait très bien que les particularités des autres pays peuvent ne pas être similaires aux particularités du Canada. Si le Mhm, Canada est une société démocratique, ouverte, qui accepte de reconnaître ses erreurs, ça ne veut pas dire que les autres pays sont prêts à le faire. Ça peut causer, et ça, je veux pas vraiment entrer dans les particularités de chaque pays parce que ça peut avoir des raisons plus historiques, démographiques, sociales. Certainement, il y a différentes raisons. Ça serait comme très idéaliste de penser, oh, le monde doit faire comme le Canada et reconnaître ses erreurs. Je trouve que c'est un peu trop rêveur. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de sociétés dans le monde qui we can accepteraient still de faire dream. I ceci. hope we can still dream. Yes, we can still dream. Mais comme je vous dis, je ne peux pas parler pour les autres pays, mais parce que certainement il y a des raisons qui les empêchent de faire ce que le Canada a fait ou de reconnaître Mhm, certaines erreurs. Et, mais je dirais que ça serait magnifique si on verrait, si on peut voir dans certaines sociétés, surtout les sociétés connues comme des dictatures, mhm, de voir que on peut admettre des erreurs du passé. mhm. Si on est prêt à le faire, ça serait magnifique. Je pense que nous sommes toujours prêts à faire ça. Ouais, So, j'espère. j'espère, oui. So, like you said, like the secret is actually is you know to be you said like prêt or prêt like to be ready. I think that the key thing or the most beautiful thing that you just said is that it's not only we're like we know our errors, but we're ready. And I think this is the most difficult part because I think we all know our mistakes. Mhm. Between you and yourself, you know your mistakes very well. That's not the hard thing. But the hard part is exactly what you said, is to be ready to correct these mistakes. I can say something as well. It's so difficult to admit their mistakes. Every person is very difficult. C'est très difficile pour la personne d'admettre ses erreurs, mais que se laisse pour un niveau plus large, un pays. Parce que lorsqu'on admet des erreurs à un niveau personnel, ça peut ne pas causer des dégâts. Il n'y a pas Mhm. vraiment beaucoup de dégâts de cette reconnaissance. Mais si un pays admet ses erreurs, ça peut causer des dégâts parce que Mhm. c'est sur un plan plus large. Yeah, so like you said, it's another level. So it's a different level to admit your personal mistakes versus the country's mistake. Yeah. Oui. So this is an entirely different matter. And maybe last but never least, really, and I think this might be the $1 billion question, if not more. Um, we usually see something that happens between first and second generations. So, like, it's usually known as the second generation dilemma because you, as a first generation immigrant, you are born in a specific country with a specific culture, whatnot, and then you chose, it was your choice to come here to Canada or to your adopted country.
The third generation, on the other hand, again, they were born here in Canada, and so are their parents. So there's no discrepancy here. But the second generation has a very big problem in many cases. And I'd like to use the word they used in the beginning, which is stereotypes. So um, people who come to Canada, unfortunately, some of them come with stereotypes and bigotry. So they tend to put everybody in one basket. So, like, all people who believe in this faith are like that, or all people who come from this background are like that. And they tend to spoon feed this to the child. But on the other hand, this child will not stay as a child. And this child every day goes out in the school and interacts with the people. Interacts with the people from different cultures. And sometime he says, hey, wait a minute. Like, these are the guys that my parents have been warning me to play with. But you know what? They're very nice guys. After all, we're all human. So, do you think that this dilemma will continue in Canada, or do you see it as disappearing in the near future? Certainement, ça va rester chez les gens de première génération. Les Mm-hmm. gens qui arrivent ici peuvent pas changer leur mentalité, leur point de vue très rapidement et on va pas vraiment fermer les yeux sur des affaires qui arrivent dans la société. Il y a des préjugés. Certainement, il y a des gens qui viennent avec des préjugés. Mais les préjugés sont là pourquoi? Justement parce qu'on ignore l'autre. On ne connaît pas l'autre. Le plus qu'on Mm-hmm. s'informe sur l'autre, le plus les préjugés tombent et on peut voir dans l'autre un partenaire de société. Pour les enfants, parce que à l'école, ils apprennent à connaître l'autre, Mm-hmm. sa langue, sa façon de s'habiller, son lunch qu'il prend à l'école, à partir de plusieurs choses, des histoires que les autres se racontent, que les enfants se racontent entre eux, ces préjugés tombent. Les enfants n'ont pas de préjugés. Les enfants ne voient pas de différence. C'est les gens de première génération qui viennent de l'extérieur qui ont encore ces préjugés incarnés dans leur tête, dans leurs pensées, qui, pour qui c'est un peu difficile que ces préjugés tombent. Mais je veux dire, au fur et à mesure, ça peut arriver. And Je, just I'm sorry to interrupt, but just like you said, like in like the schools, like during the recré or like the break, they would have like they would bring like their lunch, like Mhm. their dîner. They would maybe share international even food together, and like this is another thing I think again students would learn in the school too. Et je vois que les écoles de plus en plus font des réunions multiculturelles. Ils demandent aux enfants, des fois, aux élèves, d'apporter de la nourriture typique de leur pays pour la faire connaître aux autres étudiants, aux autres élèves. Et c'est comme ça que les enfants apprennent, les élèves apprennent à connaître les autres à travers la nourriture, la musique, la langue, euh, parce que veut pas, nos écoles sont multiculturelles. Il n'y a pas une école où il y a juste des gens d'une même origine ethnique. Mm-hmm. Les écoles sont pas mal diversifiées. Euh, il y a des étudiants de toutes les origines, dans toutes les écoles, dans tous les quartiers, dans toutes les activités parascolaires. On est pas mal multiculturel partout. Donc, pour les enfants des premières générations, il n'y a aucun souci. Moi, je n'ai pas de souci non plus pour les premières générations parce que c'est humain. On sait que c'est difficile, que ces préjugés tombent. Mais je veux dire, il faut avoir un peu l'ouverture d'esprit parce que si on décide de venir s'installer au Canada et de s'établir ici, c'est connaissant que ce pays est multiculturel et comme il nous accueille à nous, il accueille des gens d'autres origines et d'autres endroits dans le monde. C'est pour cela qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit
à l'autre sans nécessairement adopter la mentalité de l'autre ou bien les traditions de l'autre, mais juste être ouvert à comprendre qui est l'autre. Mm-hmm. So let me recap what you just said here before I comment. Like you said, first of all, like we usually have prejudice against things that we don't know. So for you talked about first the adults and then the children. So for adults, it's usually the prejudice comes from I would prejudge you if I don't know you really. And the more I get closer to you and I exert the effort of knowing you, I feel that what's common is much more than what's different. No matter what your language is, your culture is, your religion is, doesn't matter really. At the end of the day, we have two eyes, one nose, and like Mhm. and we all love a better future for our children. We want peace and so on. But then you moved and talked about the children, and you said like it's all the schools here are full of multiculturalism. Mhm. Multiculturalism is part and parcel of the school day, and like during the break times or like during the school, like they would learn, and you said they would learn about this multiculturalism and this variety, and I even live it. I don't only learn about it, but I live it. I'm Yeah. seeing students from all four corners of the globe around me, and from all different, like classes and all different belief systems. So I'm really living it. It's part and parcel of living it. But you said that maybe it might continue in the future, again, this second generation thing, which might bring me to a follow up question, to this last question again. Do you think that Canadian government is too lenient with immigrants? Are they like giving citizenship too easily? Because wouldn't it be better to give them Canadian citizenship, but with probation? Like, because people say when you apply for a job, you get a probation period. Come on, like you get a three No, month or 6 month for a job. no. How about like citizenship for life? So you're definitely Your Honor. You're the citizenship judge. So Your Honor would definitely know much more than me and anyone. Like, do you think that? Do you see that you're being too easy in giving the citizenship? Il faut savoir quelque chose. Quand on parle de citoyenneté canadienne, on parle d'être humain. Mm-hmm. Et les êtres humains, on ne peut pas les punir de cette façon, les traiter de cette façon. On les accueille à bras ouverts parce que le Canada a besoin de ces immigrants, a besoin de ces gens qui veulent s'installer et s'établir au Canada. Et parce que aussi, ces gens qui veulent, qui ont choisi le Canada pour venir s'y installer, croient à tout ce que le Canada est, y compris les droits de l'homme, les droits de la personne, je veux dire, y compris tout ce qui vient avec. On peut jamais traiter les êtres humains de cette façon et leur donner un temps de probation, comme vous l'avez dit. Euh, non, lorsqu'ils répondent aux exigences de la loi, ils ont droit à leur citoyenneté, ils ont droit de demander leur citoyenneté et leur demande sera étudiée. Mais de leur donner comme un temps pour savoir s'ils sont de bons citoyens ou non, non, ça ne peut jamais arriver parce que dans notre tête, ils sont de bons citoyens. Ils ont déjà choisi ce pays de leur propre gré, donc absolument, ils sont de bons citoyens et certainement, ils vont s'intégrer petit à petit. Yeah, so it's basically it's humanity, being a human, and you're given the human rights, not the man rights, and yeah, which Yes. is yes, which is again, which is exactly like you said. It's part and parcel of, and and um, and when you sort of use the first term and then you switch to the other one, Yeah. this was an exact like you were giving a tremendous example of what Canada really is. So human is a human. There's no gender, there's no race, there's no ethnic group, there's nothing. There's no
different belief or sect, we're all one. We're all one. Like, as long as you believe in these rights and you follow these responsibilities, you are a human. And you have your human rights. So that's why Canada would grant, and that's why Canada is what it is. Exactly. Honorable Judge, I really can't thank you enough, and merci beaucoup pour votre temps et pour être Je vous ici. en prie. Je vous en prie. Merci de l'invitation et j'aimerais souhaiter une Ça bonne me fait fête du grand Canada plaisir. à tout le monde. Alors, le plaisir est le mien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Thank you very much again for being here, and it was a great honor to have you, and really looking forward to having you time and again. And happy Canada Day. Happy Canada Day to you too. Thank you. Thank you very much. And dear viewers, if we were to recap here, like just like the honorable judge was saying, it's human rights. It is human rights, really. Like it's you're a human. You're being treated as a human, and referring again to this beautiful maple leaf. So it's one leaf, but it has its leaf branches, like it branches out. So one leaf, but it's not a uniform structure. Just like, like your hand, like the palm of your hand, they're all connected. So just the maple leaf here. See my hand and the maple leaf? They look very similar, don't they? Yeah. So it's just one hand coming from one hand here, but it branches out. And as long as they have the same roots here and they stem out from the same root, then you are Canadian. Doesn't matter what your race is, what your color is, what your language is, we are all one. We are all stand hand by hand and hand in hand and side by side for a better future for this country, for a better future for humanity, hopefully. Canada is a leading country, is a very strong country, and Canada actually produces some of the greatest fighter airplanes in the world, by the way. But Canada is never a country that participates in aggression, but it's one of the very first, if not the very first country to help in peacekeeping. In the history of Canada, several, smaller countries and smaller nations. Canada is known to be like a country with a cold climate. Some countries with tropical climates and sunny weather, they proposed to belong to Canada, but Canada refused that. Canada does not want to, invade the land, but wants to invade the hearts by its humility. Dear viewers, happy Canada Day. Long live the true North, strong and free. Until we meet again, I wish you all the best. Please take good care.